आने के बाद से सभी राजनीतिक विद्वानों की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। बीजेपी के सफल अभियान के दौरान उनके नेतृत्व को पार्टी के अन्य नेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन भी मिला है, जो उन्हें शीर्ष पद पर पहुंचाने की वकालत कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को पत्र लिखकर ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जीत के लिए अथक परिश्रम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया। ये प्रस्ताव उद्योग मंत्री उदय सामंत द्वारा पेश किया गया था। Right, Mr. Narvekar, the party is also in hurry to see the CM face, and the most potential name what entire Maharashtra can think of is Devendra Fadnavis. What are the things being happening surrounding this? To my mind, Devendra Fadnavis ji is one of the tallest leaders in the state and certainly a deserving leader. But we are contesting this, we have contested this election and alliance as a Mahayuti, and the decision will be taken by taking everyone into confidence, and it will be a consensus decision. And at the end of the day, we will leave it to our party leadership, our parliamentary board to take a decision on this. My last question, will these tall leaders will be going to Delhi? That includes Mahayuti leaders, not specifically only about Bhajpa, but also the other leaders from other two parties would be going to Delhi today? No, BJP is always in consultation with its top brass. That's the protocol. Yeah. We don't take decisions on our own. It's a party that runs as per discipline and as per procedures. So the procedures will be followed, and a proper decision will be taken. Before I let you go, the oath-taking ceremony, anything on that, when it is going to happen? Well, I think in the next 2 days something should happen. Can you please tell us what is happening, what's the agenda of the meeting? Because the people of Maharashtra are waiting to know the CM face. So naturally, I'm from BJP, and I would like to, express my feeling that Devendra Fadnavis should become Chief Minister of Maharashtra. But anyways, our party high command will decide, and whatever decision will come, that will come in the favor of Maharashtra state. But Mr. Kadam, we also see that now Shiv Sena is also pitching for a formula that is 2.5 years of formula, that for these many tenure Shiv Sena CM should be there. We have a very positive coordination among the all parties. So there is samvad in between us. There is no vivad. There is no differences in between us. Our higher leadership, they will decide. Where there will be 2 DCM or 1 DCM this time, what are the things going to be? Because the suspense remains on the CM ship. See, naturally, it's not declared by the party, but as being a 4-term MLA, I can say 2 DCM and 1 CM will be there. That Shiv Sena would be pitching for 2.5 years of CM-ship in Shiv Sena and the other for BJP. How far this is, you want to comment on this? See, this Fadnavis have also told that this election would be fought under the leadership of Eknath Shinde. We did it, and there was a good result. So whatever is to be decided in the future, that is to be decided by Delhi. What they feel and what they have decided is more important than what we decide. But we'll stay united. There is no fight among us, and both the leaders are like brothers. There is a combination, unparalleled combination. And will Mr. CM, now Mr. Shinde will settle for Deputy CM also? It is for Honorable Prime Minister's dream of Honorable Prime Minister that is coming through. So it is a mandate in favor of Modi ji, and he will decide, Modi ji and Shah ji. जीत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बड़ी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि राज्य विधानमंडल में विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा। कल माननीय हमारे नेता देवेंद्र जी ने साफ तौर से कहा है, मैं भी आपको साफ तौर से कहता हूं, तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट में बोर्ड होता है, उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना
नेतृत्व का सवाल आहे. नेतृत्व चर्चा करता आहे. प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला वाटतं आपला मुख्यमंत्री व्हावा. भारतीय जनता पार्टीचा जो जनादेश आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत, भारतीय जनता पार्टीला मानणारा वर्ग आहे, त्यांना वाटतं देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावे. एकनाथ शिंदेच्या कार्यकर्ते आणि त्यांच्या आमदारांना वाटतं ते मुख्यमंत्री व्हावेत. अजितदादाच्या कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना वाटतं ते मुख्यमंत्री व्हावेत, अजितदादा मुख्यमंत्री व्हावे. ही मागणी राहणारच आहे, नॅचरल आहे. पण शेवटी महायुती राज्य आणि विकसित राज्य येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र हा असा राज्य आहे ते देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वाचा रोल या राज्याचा असणार आहे. आणि त्यामुळं आमचं नेतृत्व जे निर्णय करेल यावर आम्ही सर्व त्या निर्णयाचं पालन करणारे आहोत. आमचा जो निर्णय होईल तो आपल्याला कळेलच. महाविकास अघाड़ी के निराशाजनक नतीजों के बाद शरद पवार ने कहा कि नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे. असं की आमची जी अपेक्षा होती तसा हा काही निर्णय नाही. पण शेवटी लोकांनी दिलेला निर्णय आणि त्यामुळे मी माझ्याकडं अधिकृत काही माहिती नाही तोपर्यंत आत्ताची जी व्यवस्था आहे त्याच्यासंबंधी भाष्य करू इच्छित नाही. निर्णय लोकांनी दिला. अनेक वर्ष आम्ही सगळे सार्वजनिक जीवनात आहोत असा अनुभव आम्हाला कधी आले नव्हता. पण हा आला तर त्याचा अभ्यास करणं, त्याची कारण व्यवस्था नक्की काय समजून घ्यायला आणि पुन्हा एकदा नव्या उत्साहानं लोकांच्या जाऊन उभं राहणं. आगे बढ़ेंगे बात